like a dream come true for me. I was always wanting to meet all the sports persons from Andhra Pradesh. I've met independently at different times. All of you know I did a Padayatra, 226 days, 3,132 kilometers. One thing I always heard from the youth of Andhra Pradesh is, we want sporting facilities, we want to be physically active. So that stuck with me through my entire Padayatra. And మనందరం ఇప్పుడు రాయలసీమలో ఉన్నాం. సో రాయలసీమను ఒక హబ్గా తయారు చేయాలి. స్పోర్టింగ్ కల్చర్ ఉంది, వాస్తవంగా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా ఉంది, కానీ లార్జర్ ఎకోసిస్టమ్ క్రియేట్ చేయాలి ఇక్కడ. అండ్ గ్రాస్ రూట్ నుంచి మన స్పోర్టింగ్ కల్చర్ అనేది తీసుకురావాలి, ఒక లక్ష్యంగా మేము పెట్టుకుంటున్నాం. సో గ్రేటర్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆన్ మీ యాజ్ ది ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్. యూ హ్యావ్ మేడ్ ఇండియా ప్రౌడ్, యూ హ్యావ్ డన్ లాట్ ఆఫ్ వర్క్. ఐ థింక్ లాట్ ఈస్ అహెడ్ ఆఫ్ యూ. So I just wanted to hear your thoughts on how do we create that kind of a movement. Because when my introduction to cricket was from the women's cricket team. So first time I met Mithali, we had a lot of conversation, then we met the Indian team. They gave us a lot of ideas which we acted on, and there are a few which I think we should act on still. But honestly, the passion with which I'm here is to create a grassroots movement. Pratyanga, when Shri spoke to me, and that was the first session we did, and Shri was talking about Shri Charni, and she was talking about the pain and suffering she went through. While నాన్నగారు ఒప్పుకోలే, నాన్నగారిని ఎట్లా బ్లాక్మెయిల్ చేసి స్పోర్ట్స్లోకి వచ్చింది. ఐఎమ్ షూర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ వెంట్ త్రూ ఇట్, అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ అ స్టోరీ, అండ్ యూ హ్యావ్ గాన్ త్రూ అ లాట్ ఆఫ్ ఛాలెంజెస్. అండ్ అందుకే మీరు ఈరోజు వచ్చి ఈ స్థాయిలో మీరు ఉన్నారు. మీరు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు వేరే వాళ్ళు ఎదుర్కోకూడదు. స్పోర్ట్స్ని మనం సెలబ్రేట్ చేయాలి. ఇదొక ట్రాక్ ఉందని సమాజానికి తెలియజేయాల్సిన అవసరం కూడా, I think all of us have that responsibility, more so on the political system. And I believe that this should start from school education. I might be wrong, but I'm open to discussion. That's why I did this session. So I want to create a very grassroots-led movement. Meer chusaru, I just met the teachers who came through sports quota, through DSC. The idea is we want to get more. And generally, whoever comes to sports quota or something end up sitting behind a computer. I really want to use them as talent scouts. They have to go out there. We have to create competitions at every school level. Build leadership from there. And as a government, what can I do? Create a policy, create infrastructure, get everyone together. That's what I can do. Rest, all of you need to lead. So thank you very much for coming. But I believe that this should be the beginning of many sessions we'll do. We should be a team that is more action-oriented. Honestly, I'm not here to do a photo op and forget it. Mithali knows that, and we spend more time on cricket. She knows that I'm more action-oriented. I want to be action-oriented. We want to really deliver something meaningful. And I did a Mission Rayalaseema declaration where I spoke threadbare on what we should do for Rayalaseema, and one of it was actually sports. So this is actually homecoming for me. 20 months we've done, I think, reasonably good work, but there's lot more we should do. So idea is to just open it up, understand, and I would love all of you to share your journey. And how can we make it better and more meaningful? But this circle have a lot more players. So the idea is we should have at least 150, 200 who can represent Andhra Pradesh and who can represent India and really make us proud at the national and international level. So that was the agenda. That's literally the agenda. So it's an open conversation. So any feedback is appreciated. Anything we want to do, we'll be more than happy to take it. Yeah. Thank you. వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ సార్. ఐ థింక్ తప్పకుండా సార్ మీరు చెప్పినట్టుగా ఐ థింక్ ఇట్ నీడ్స్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద గ్రాస్ రూట్ లెవెల్స్. ఐ థింక్ ఎవ్రీ స్కూల్ అండ్ ఐ థింక్ ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ ఎడ్యుకేషన్ మనకి, బట్ ఎవ్రీ స్కూల్లో ఏదో ఒక స్పోర్ట్తో స్టార్ట్ చేస్తే వాళ్ళు ఆ గ్రాస్ రూట్ లెవెల్ నుంచి పైకొచ్చి మనకి ఇప్పుడు ఆంధ్రాలో కూడా ఎన్నో స్కూల్ లెవెల్ టోర్నమెంట్స్ కానీ లేకపోతే ఖేలో ఇండియా అని చాలా టోర్నమెంట్స్ అవుతున్నాయి. సో అలా వాళ్ళకి ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చి వాళ్ళు పైకి వస్తారు. అంటే ఒకటేసారి ఇఫ్ దే వాంట్ టు గో అండ్ జాయిన్ ఎనీ స్పోర్ట్ వాళ్ళకు కూడా కొత్తగా ఉంటుంది. యాజ్ పేరెంట్స్ ఐ థింక్ వాళ్ళకు కూడా అనిపించవచ్చు, అరే ఇది మనం కరెక్టే చేస్తున్నామా, మన పిల్లలు
ఎంతవరకు ఆడగలుగుతారు అన్నది వాళ్ళకి అర్థం కాదు యాజ్ పేరెంట్స్. సో స్కూల్ లెవెల్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే యాజ్ పేరెంట్స్ దే విల్ ఆల్సో అండర్స్టాండ్ ఓకే ఇట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ స్కూల్. ఒక ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఓకే అట్లీస్ట్ 1 పీరియడ్ ఆర్ 2 పీరియడ్స్ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్, ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ దేర్, యాజ్ పేరెంట్ దే ఆల్సో ఫీల్ దట్ ఓకే మై కిడ్ ఆల్సో ఈస్ డూయింగ్ ఆర్ ఈస్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ వన్ స్పోర్ట్ అని వాళ్ళకి అనిపిస్తుంది. సో ఐ థింక్ యాజ్ యూ సెడ్ డెఫినెట్గా సార్ స్కూల్స్లో ఈ ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ అన్నది ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దట్ ఈస్ వన్. అండ్ ఐ థింక్ ఇంకా చాలా అకాడమీస్ ఇలా రావాలి అని నేను అనుకుంటున్నాను. లైక్ మై సెల్ఫ్ పర్సనలీ ఇప్పుడు నేను ఐమ్ డూయింగ్ అకాడమీ ఇన్ వైజాగ్ సార్. సో మై ఎయిమ్ ఇస్ టు You should do it faster. ఎస్ I think that was the only request cabinet had. అవును సార్. I think we renewed it Yes, when the yes. cabinet discussion happened. ఎస్ సార్. So everyone's like, let's get it done faster. So I think all of us should build. Yes. ఎస్ సార్ తప్పకుండా. అండ్ ఐ థింక్ ద ఓన్లీ ఎయిమ్ ఇస్ టు డూ ఇట్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ అండ్ గెట్ మెనీ ప్లేయర్స్, మెనీ కిడ్స్ నాన్ ప్రాఫిట్ ఇది చేద్దామని అనుకుంటున్నాను సార్. సో నాట్ ఓన్లీ వన్ స్పోర్ట్ సార్, సో ఐఎమ్ ప్లానింగ్ ఫర్ డిఫరెంట్ స్పోర్ట్స్ సో దట్ వీ జస్ట్ వాంట్ యాజ్ మెనీ ప్లేయర్స్ టు కమ్ అప్ అండ్ of course play for our nation, for our state and for the country. So yeah, that's the aim sir. The only challenge with the sport that you have chosen is you can't do it at a school level. So we'll have to figure out, I think different sports have to take different trajectories. So I mean, gully cricket, if I may, is a lot more gully driven, so it's a lot easier. But then there are certain sports which will require a lot greater infrastructure, certain sports which are a lot less infrastructure driven. ఐ రిమెంబర్ వాలీబాల్ అంటే మాకు స్కూల్లో భవన్స్ నెట్ కట్టి ఎక్కడ దొరికినా 2 పిల్లర్స్ నెట్ కట్టేసిన ఆడుకున్నాం. వీ డెంట్ థింక్ ట్వైస్. బట్ బ్యాడ్మింటన్ యూ అండర్స్టాండ్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఇండోర్ అండ్ అవును సార్, అది దట్ ఈస్ one challenge that we have to build over. Yes. Right? There are some indoor sports, some outdoor sports. అవును సార్. Some sports which will require greater infrastructure, some sports will require more of gully infrastructure. So I think given that, we have to figure out how can we sort of leverage and how can we sort of build this entire scouting mechanism, if I may. Yes sir. And that is what I'm trying to sort of understand and learn from all of you. Yeah, I think like especially like like school kids, like for say like they are going and having one session of badminton, something like that. If you start off, then మీరు చెప్పినట్టుగా it's not like గల్లీ క్రికెట్ ఎక్కడైనా ఆడేయచ్చు అని కాకుండా yes, badminton is definitely you need a court, indoor ఉండాలి, but definitely we can figure it out and make it work అని is what I feel. So how did you get into badminton? So I started at the age of 8 sir. My father volleyball player actually గా mom and dad So వాలీబాల్ తీసుకెళ్తే బ్యాడ్మింటన్ వచ్చారా మీరు? అవును సార్, బోత్ పేరెంట్స్ వాలీబాలే. యాక్చువల్లీ పక్కన బ్యాడ్మింటన్ కోర్ట్ ఉండింది, అలా ఐ స్టార్టెడ్ ఆఫ్ ప్లేయింగ్ బ్యాడ్మింటన్ అనమాట. సో దే ఎంకరేజ్డ్ మీ ఇన్ బ్యాడ్మింటన్, సో ఐవ్ నెవర్ లుక్ బ్యాక్ ఆఫ్టర్ దాట్ అండ్ దట్స్ హౌ ఇట్ ఆల్. So your father said it's okay to say no to volleyball and yes to badminton. అంటే మై ఫాదర్ వాజ్ మోర్ ఇంటూ లైక్ అక్కడ వాలీబాల్ ఏంటంటే ఇట్ వాజ్ అ గ్రూప్, badminton is more of individuals, so whatever it is you individually make a choice and it's you at the end of the day. Mistake chesna it's you are responsible ani chepparu, so that way I just took up badminton. So I'll let you decide the seniority. Good morning, sir. Ground rule, no one calls me sir. Call me Lokesh. Oh, that is not. I think that's the way we should be. So just call me Lokesh. Thank you. Really appreciate. Love the respect, but call me Lokesh. Thank you. So to add to what Sindhu already said, I started badminton from a SAP stadium. So we used to have a SAP center in Visakhapatnam, Swarnabharati Stadium lo. So I was there. అండ్ ఐ ఫీల్ మనకి ఇప్పటికీ చాలా స్టేడియమ్స్ ఉన్నాయి, బట్ దట్ శాప్ కల్చర్ ఇస్ నాట్ హ్యాపెనింగ్ ఎట్ ద మూమెంట్. సో కెన్ యూ డిఫైన్ శాప్ కల్చర్ ఫర్ మీ? ఐ మీన్ మనకి ఒకప్పుడు శాప్ స్టేడియమ్స్ ఉండేవి, శాప్ యూస్ టు టేక్ ఓవర్ స్టేడియమ్స్. లైక్ ఇప్పుడు మనకి ఎట్లా అయితే సాయి నేషనల్ క్యాంప్స్ చేస్తుందో అట్లా శాప్ కూడా క్యాంప్స్ చేసేది ఫర్ ఎవ్రీ స్పోర్ట్. సో బ్యాడ్మింటన్, కబడ్డీ, అథ్లెటిక్స్ అంటే ట్రాక్ అండ్ ఫీల్డ్, డిఫరెంట్ స్పోర్ట్స్. సో ఈ గ్రాస్ రూట్ లెవెల్ ఏదైతే మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నామో, శాప్ యూస్ టు ఐడెంటిఫై, అంటే శాప్ కోచెస్ ఉండేవాళ్ళు, దే యూస్ టు గో ఐడెంటిఫై కిడ్స్, గెట్ దెమ్ టు ద సెంటర్, ట్రైన్ దెమ్, అండ్ యూస్ టు హ్యావ్ మల్టిపుల్ సెంటర్స్ ఇన్
one single state. So I feel that way kids కూడా పేరెంట్స్ని వదిలి ఎక్కువ దూరం వెళ్ళరు when they are young. So అంటే we are now in a phase where అందరూ 6 yearsకి 7 yearsకి స్టార్ట్ చేయాలి. If you are starting at 11, 12, people are already saying you are too late to start playing a sport professionally అని. సో ఐ ఫీల్ 6, 7కి ఫర్ ఎనీ పేరెంట్ వాళ్ళని పిల్లల్ని బయటికి పంపించాలి టు అ ఫర్దర్ సిటీ కొంచెం ఇస్ టఫ్ అనుకుంటే ఐ ఫీల్ ఇఫ్ శాప్ కెన్ టేక్ ఓవర్ ద చిన్న చిన్న స్టేడియమ్స్ దట్ వే కిడ్స్ కూడా అక్కడే ఉంటారు. అండ్ దట్ వే వీఆర్ ఆల్సో గివింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ టు ఈ ప్రీవియస్ ప్లేయర్స్. సో ఆ రిటైర్డ్ ప్లేయర్స్కి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంటుంది వాళ్ళ ఓన్ డిస్ట్రిక్ట్లో. సో దే గెట్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఈజియర్ ఫర్ దెమ్ ఆల్సో టు గో స్కౌట్ ప్లేయర్స్, గెట్ దెమ్, ట్రైన్ దెమ్. In that way we are also making use of the facilities that we already have. Everything is put to work that way. So I feel that is something if can be done from the government restart level. the entire grassroots movement. Yes. So it was there in the past when It you was started there. your journey. Yeah, when I started 2001, 2002 lo, it was there. Culture was there. Culture was Then we there. lost our way in middle. Yeah. So your point is we have to go back to that. So grassroots nunchi we need to figure out how to mobilize, build the entire ecosystem, Yeah. restart that. So in India, which state is doing it well? If there is one state that we can learn from, because honestly I believe there are a lot of good models happening across the country. So I feel Gujarat is doing really well for sports. I think the other challenge that we're facing is lack of fitness. In the greater society, if you look at it, my own constituency, I run a clinic, I have 3 clinics. Instance of diabetes is 30%. 30% diabetic. అసలు బయటికి రావట్లేదు. సో ఇప్పుడు బిగ్గెస్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఐ హావ్ డన్ ఇస్ యాక్చువల్లీ బిల్డింగ్ పార్క్స్ అండ్ ట్రైన్ టు గెట్ పీపుల్ టు యాక్చువల్లీ మోటివేటింగ్ దెమ్ టు గో ప్లే, ఇంటరాక్ట్, గెట్ అవుట్ ఆఫ్ హౌస్. అంటే ఎవరు ఒక పక్కన పార్క్ లేవు అండ్ ద సేమ్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ దే బికమ్ వెరీ డయాబెటిక్ బికాస్ సెడేటరీ లైఫ్ స్టైల్, హై కార్బ్ న్యూట్రిషన్. సో ద ఐడియా ఇస్ ఆల్సో టు లీడ్ అ మూవ్మెంట్ విచ్ విల్ దెన్ ప్లే ఇన్ టు ఈవెన్ ఫిట్నెస్ టు స్పోర్టింగ్ కల్చర్. ఐ థింక్ ఇఫ్ దట్ కమ్స్ ఇన్ then we'll be far better as a state. So that was my other thought. Definitely, sir. Ante I mean, you are very fit. There's nothing to worry. So you make me look very unfit right now. So not at all, sir. You're really fit, dude. From the time we've met, you've become really fit. Yeah. Definitely, you've become really fit. I mean, I You have a can't lot. really deny it. I have a long way to go. So I should come and practice with you if you give me some time. Sure, definitely, sir. So we'll restart it. I think that's the question. Thank you. Sir,